Hope you have seen the video of the Ford assembly line and you have understand what an assembly line means. In short, an assembly line is a manufacturing process in which parts are added in as the semi-finished assembly moves from workstation to workstation where parts are added in sequence until the final assembly is produced. Okay? അതായത് ഇതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സാണ്, മാനുഫാക്ചറിങ് മെത്തേഡ് അല്ല, മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അസംബ്ലിയിലോട്ട് ഓരോ അസംബ്ലിയിൽ മീൻസ് ഫൈനൽ പാർട്ട് വരേണ്ട ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വരെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകും. അതായത് ഒരു വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംബ്ലി ആയിരിക്കും എത്തുക. അവിടെ വെച്ച് ഒരു പാർട്ട് അതിൻ്റെ അതോടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഒരു ലൈനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ പോകും, അടുത്ത പാർട്ട് അവിടെ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി, അതായത് ഒരു വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ, ഒരു അസംബ്ലി മാത്രമേ അതിൻ്റെ അതോട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനെയാണ് അസംബ്ലി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അത് പിടികിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, so hope you have understand what do you mean by a assembly line. Now next we are going to see the design of assembly lines. So how we will design an assembly line, or we have to understand to which work machine or which part how to be done first initially, then which part how to be followed, or which or the job should go to which workstation. Those are the things we have to understand. So we have to design that. For in order to design a assembly line, first we need to do a assembly line balancing. Okay, so what exactly is this assembly line balancing? So hope you have already seen the slides which I have sent. In that you can take page number 60. So I am explained, or you can just view it from the streaming video, or means streaming of the class. So assembly line balancing is the problem of assigning operations in workstations along with the assembly line in such a way that the assembly assignment is optimal. What do you mean by that? In a assembly line there are so many operations going to happen for a product, and we have to assign some operations in some workstations. How we can do this assigning process in a optimum way? അതായത് നമുക്ക് സമയം നഷ്ടം കൂടാതെ ഒരു ലാഗും ഉണ്ടാകാതെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി, നമുക്കുള്ള ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഹയർ ആക്കുക. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ ലോസ് ടൈം കോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് മണി. So we have to always cut down the wastage of time. We have to use that. We should not allow any of the machines to work or means to stand idle, or every machine should be used accordingly such that we should get the maximum output. So assembly line balancing is that in an assembly line there are a lot of workstations, and assembly line balancing is assigning operations in those workstations in such a way that this assignment is optimal. That means we will get maximum efficiency by utilizing all the workstations in an optimum way. That is mean by design of assembly lines. Hope you have understand. In case if you didn't understand, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അസംബ്ലി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തിനാ അസംബ്ലി ലൈൻ? മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അസംബ്ലി ലൈൻസ്. മെയിൻലി ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി വി ആർ യൂസിങ് ദിസ്. ഇപ്പം പല ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ഓട്ടോമേഷനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അസംബ്ലി ലൈനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കുടിക്കുന്ന കൊക്കക്കോള പോലും എല്ലാം അസംബ്ലി ലൈൻ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് അസംബ്ലി ലൈനിലൂടെയാണ് അത് കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു അസംബ്ലി ലൈനുണ്ട്. ഓരോ അസംബ്ലി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാറിൻ്റെയൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you may have understand that how the car's assembly is working. At a specific workstation one job is only done, next job is done in another workstation. So ഒരു ജോബിലുള്ള ആൾക്ക് അവിടെ ഉള്ള സ്പെസിഫിക് വർക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ആ സെയിം ടൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷനൊക്കെ വന്നപ്പം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എല്ലായിടത്തും റോബോട്ടാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. ടെസ്ലയുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു. If you need it I will share that with you all. So അതാണ് അസംബ്ലി ലൈൻ.
അപ്പോൾ ഈ അസംബ്ലി ലൈനിൽ പല വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരിടത്ത് ചിലപ്പം കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കാം, വേറൊരിടത്ത് കുറഞ്ഞ ടൈം എടുക്കാം, ചിലപ്പം ഒരിടത്തുള്ളതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. അപ്പം അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വെയിറ്റേജ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക. അതായത് നമുക്കുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ അവിടെ ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാഷിൻ്റെ നഷ്ടമാണ്. അത് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. കേടുപാട് വരാത്ത രീതിയിൽ അതിന് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അത് ഒപ്റ്റിമൽ വേയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ജോബ് ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് അസംബ്ലി ലൈൻസ്. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. എന്തിനാണ് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ? വൈ ഡു വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്? ദിസ് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരു ഫെസിലിറ്റി? വൈ വി നീഡ് ടു പ്ലാൻ എ ഫെസിലിറ്റി പെർഫെക്റ്റ്ലി? in order to reduce wastage of things, make everything in maximum efficiency, increase productivity. So same thing, assembly line balancing is done to increase the efficiency and reducing the operating cost of the line. Okay, and as told in the slide, a well balanced assembly line always reduces waste such as operator idleness. എന്താ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഐഡൽനെസ്? ഹോപ്പ് യു നോ ദാറ്റ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ അവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെ ആ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ വെറുതെ നിൽക്കുക. കാരണം അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നില്ല. പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ടൈം വേസ്റ്റേജ് ആണ്. സോ reduce the wastes at a operator idleness. Waste such as operator idleness. പിന്നെ the need of fluctuating operators. Reduce the need of fluctuating operators. Stock and faulty products. ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റേജുകളെല്ലാം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അസംബ്ലി ലൈനിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകം. ദീസ് തിങ്സ് ആർ മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. These things has been came from the automobile. Hope you have seen the previous video which I have streamed or I have given link. It's showing about the assembly line of the Ford. So Ford എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയാണ് കമ്പനി. അപ്പം ഫോർഡാണ് ഫാദർ ഓഫ് അസംബ്ലി ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ വന്നത്, വേറൊന്നുമല്ല. സോ what does the assembly line do? As I told earlier in the class, in this a raw material enters and moves progressively through a series of workstations to get processed into a desired product. It moves progressively from one station to other in such a way that in every workstation there is some job it will be done. Some job will be done in every workstation, and finally we will get the product. Okay, so that's assembly line. We have to balance that. There should be no idleness. Everything should be work perfectly. Okay, so that is known as assembly lines, and we have to design in such a way that the assembly line is balanced. All the wastages are reduced. We will use all the workstations and all the aligned things in perfectly. So next question is, what do you mean by a line balancing problem? So line balancing problem is that the problem of optimizing the divisions of task among workstations for a product to get into its final shape. It have to go through a lot of workstations, and different workstations take different time. And the problem of optimizing this division of tasks means which task should go initially, which task should follow. Okay, so that thing, actually the problem of assigning those things or making that thing is known as a line balancing problem. So as I told earlier, assembly lines are classified into single mode assembly lines, multi-mode assembly lines, and mixed model assembly lines. So single mode assembly lines means it's there is only one single product. Okay, it's used in the mass production of a single product, just that. Then multimodal assembly lines. Multimodal means there is different models. There is no single product. There is different types of products.
exist. So it is used for batch production. Okay, so this is how we are classifying the assembly lines. Just I'm telling, this is not very important, just you have to understand what is the types of different assembly lines. Always a assembly line varies based on the production strategy and based on the product variants. Whether the product is a single variant or different variant, means in some assembly lines they manufacture a single product only. In some other product, different variants of a product will be manufactured. For example, car itself, base car product will be same, base model will be same. In higher versions we will go, there is a huge variation. So based on that we will design the assembly line. So that's what we told earlier. Assembly line varies based on the production strategy and depends upon the product variants. Okay, according to the variety in product variants, assembly lines is separated into 3 categories. Product വേരിയൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിനെ 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സിംഗിൾ മോഡൽ ലൈൻ, മിക്സഡ് മോഡൽ ലൈൻ, മൾട്ടി മോഡൽ ലൈൻ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് 61th സ്ലൈഡിലുണ്ട്. 61th സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 സാധനങ്ങളുണ്ട്. സിംഗിൾ മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സിംഗിൾ മോഡൽ മാത്രമാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. മിക്സഡ് മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഈ പല മോഡലുകൾ എപ്പം വേണേലും കയറി വരാം. അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ടൂളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ആൾക്കാർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടൈം, ഒരു വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ടൈമല്ല മറ്റേ വേരിയൻറ്റിന് എടുക്കുന്നത്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇത് മിക്സഡ് മോഡലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടഫ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് മൾട്ടി മോഡലിൻ്റെ അത് പല മോഡൽസ് കയറി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മോഡലും ഈ ഒരു അസംബ്ലി ലൈൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മാസ് മാനുഫാക്ചറിങ് വേണ്ടിയല്ല, ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് മൾട്ടി മോഡൽ ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വേരിയൻസ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ അസംബ്ലി ലൈൻസ് ഇൻ ടു 3: സിംഗിൾ മോഡൽ ലൈൻ, മിക്സഡ് മോഡൽ ലൈൻ ആൻഡ് മൾട്ടി മോഡൽ ലൈൻ. Single model line means it is used to manufacture a product that does not have any other variants. There is only a single product. For example, a Coca-Cola in a can. That's a single product. It have only one single process. First the glass tin or aluminium means for the tin material have to come. It have to be made into a in the shape of a bottle. Then it will go paint it. Then the Coca-Cola will be filled. Then bottle will be closed. Just that, only single product. Okay, all the work in the stations remain same for all the pieces, and the outcome of the product is different. In mixed model, products variants are mixed at a time. If we manufacture a variant at a time, then the next product will be a different variant. ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ അങ്ങനത്തെയാണ് മിക്സഡ് വേരിയൻറ്റ്. മൾട്ടി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നാലെണ്ണം ഒരു വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വന്നു, അടുത്ത 4 വേറൊരു വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വന്നു, പിന്നത്തെ 4 വേറൊരു വേരിയൻറ്റ് വന്നു, പിന്നത്തെ 4 ആദ്യത്തെ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ വരുന്നു. അത് മാക്സിമം സെറ്റപ്പ് ടൈം കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും ചേഞ്ച് ഓവർ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്